Herr Stack, thank you very much for being here on the program. Good morning. Muy bien día. Muy buenos días. Oh, so do you speak in Spanish? No. Let's continue in English. Thank you so much. Pedro Feliz, it's a great honor and pleasure for me to be in your program. Thank you very much. Es un gran placer para mí estar en tu programa. For us, it's also the same pleasure. How would you describe the conditions of Mexico in terms of investment in our country? ¿Cómo podría descubrir las condiciones de México en función de la inversión para capitales extranjeros? Let me start with the very positive side. For German industry, Mexico is one of the most important production locations we have worldwide. The access of production in Mexico to the NAFTA market, the North American market with United States, Canada, and with the large Mexican market itself is very important for our companies. This is why our companies have for a long time invested in all parts of Europe, in Asia Pacific, but for investment in the Americas, Mexico is one of the prime locations, and this is the positive side. Ese es el lado positivo. El lado positivo de México es un lugar en donde hay grandes perspectivas para la inversión y esto lo tenemos que ver y esa parte positiva la tengo que resaltar porque México es un país que da. On the other side, which is the one that worries us in Mexico, because we see a certain tendency of instability in certain regions of Mexico in terms of production and investment. What would you say that could be desirable to be changed in Mexico so that Germany keeps on seeing Mexico that way? ¿Qué es lo que tendría que pasar en México para que haya esta estabilidad que se pretende y que entonces pues, Alemania pueda seguir invirtiendo en nuestro país? Sí, gracias. It's a very good question because people are wondering what happens that even though Mexico is such an important location for international industry, foreign direct investment in Mexico went down recently in the past 2 years. I would like to mention 3 reasons. The first reason is that our companies are a little worried over organized crime in Mexico. Nuestras empresas están preocupadas por el crimen organizado. Es un primer punto. Organized crime. That's the first point. Yes, and the government is not really able to tackle organized crime in a way that all areas of the country are safe and all entrepreneurs in the country feel they can operate under Western OECD conditions because Mexico is a high standard country and we are not talking about corruption as we talk about in developing countries. When we talk about Mexico and organized crime, our expectation is that Mexico should follow the same rules as United States, Germany, France, and Japan and other industrialized countries. Lo que está diciendo el señor Strack es que tendría que haber en México un estándar similar a los que existen en lugares como todos los que están en la Organización de Países de la OCDE y que países similares tendrían que tener condiciones similares y que México está viendo algunas zonas que están desestabilizadas por la delincuencia y esto es algo que nosotros you said 2 years, which mean that 2 and something years that have been led by a different not only president but regime. We see I'm Mexican, and I see a certain tendency in which Mexico is facing a different attitude as the one of free enterprise and free investment so that we could have an atmosphere that could be oriented towards doing business as it used to be, I don't know, 2 years ago. Estamos viendo una tendencia diferente
en nuestro régimen, y esto está trayendo por consecuencia el que vayamos hacia un esquema que a lo mejor en México no queremos. Yes, I can underline that with my second and my third point. My second point would be that we have very high expectations on OECD countries in terms of governance and rule of law. And for example, the independence of the central bank is an essential tool of a strong governance and a priority for the rule of law. This is a little bit worrying in Mexico. That would be my second point, rule of law. And my third point... El segundo punto es que tiene que haber una observancia del Estado de Derecho, y lo que nosotros pretenderíamos es que el Banco Central tuviera una absoluta autonomía de lo que es el gobierno. La autonomía de un banco central es fundamental para el desempeño de un buen gobierno en función de las inversiones. And the third point is? And the third point is, and this is what you hinted the question to, it's the general atmosphere of how we govern our societies. And we see that not only in Mexico, but we see that in many other countries as well, that governments in some countries are not really listening well to entrepreneurs. And I have the feeling that in more and more countries, we have an opposition between government and entrepreneurship. And this should be a partnership, not an opposition, because the problems we face in the post-COVID times are problems that can only be solved together. The problem, for example, of international climate crisis is a problem we can only solve in an alliance with business. Yes. O sea, lo que está pidiendo el señor Strack es que debe haber en nuestros países una confluencia entre los gobiernos y las empresas. Y gobierno y empresa deben de trabajar juntos para sacar adelante a los principales problemas del mundo, empezando, por ejemplo, con cumplir con las reglas de un cambio climático en el que hoy nos estamos dando cuenta de que trabajando conjuntamente podríamos hacer algo por nuestro planeta en un momento en el que sí la confluencia entre gobierno y sector privado deben de ser. Just as a final point, is Germany in the position of to keep on seeing Mexico as a viable country, as a place where to invest? Are you still optimistic about us as a country, as an alternative to have a foot set in America, in the continent? ¿Podría seguir siendo para los alemanes México un país viable para seguir invirtiendo en nuestro esquema económico? Just to give you an indication, Pedro Firis, when I talk to our entrepreneurs, many of them go to China, but their heart is not in China. Those entrepreneurs that do business with Mexican partners, they have their heart in Mexico. There is such a friendship between Mexican and German entrepreneurs. Our partnership with the Mexican associations, Coparmex, Concamín, CCE, it's so strong. And I'm really convinced that with the new international climate we have in Washington with the Biden administration that is seeking for real partnership, this is an opportunity for Mexico, but this is also an opportunity for German business in Mexico. So we continue to promote Mexico, and Mexico continues to be extremely high on our agenda. Fridolin Strack, vielen Dank, muchas gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Gracias, muchas gracias. Es un placer el tenerte aquí, Fridolin, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias y guten Tag en Germany. Muchas gracias y buenos días. Thank you so much. Gracias. Dice, para nosotros es importante el decir que el sector privado alemán a veces tiene la alternativa de invertir en China,
pero su corazón no está en China. Y cuando pensamos en México, sí podemos decir que nuestro corazón, el corazón de los inversionistas, con la Coparmex y con otro tipo de organizaciones de empresarios de México, sí les puedo decir que nuestro corazón, por supuesto que está en México. Esto es lo que se dice desde Alemania, de la pretensión de que México sea un país en el que se observe y se siga observando el Estado de Derecho. Y por supuesto, pues hay una frase ahí subyacente. Eso es lo que queremos. Si no se puede, pues entonces no tendremos alternativa más que no estar ahí. Hay que pensarlo bien. Y la cuarta transformación debe de hacer este planteamiento muy seriamente para que sepamos de una vez y por todas si este gobierno quiere seguir trabajando para que México siga siendo confiable. Así de simple.